All right, I'm going to do some tuning on the Tecsun H-501 receiver. Be 31 meter band to start from 9330 kilohertz, and I'll go through the 31 meter band, and the time of this session is about 1935 UTC in the mid to late afternoon Eastern Daylight Time in the United States. Für alle folgenden Erlöser. Es ist nicht verkehrt daran, Geschenke zu suchen, dass wir bei einem Psychologen oder bei einem Seelsorger ernsten werden. Планом перегруппировать Europa. Mira, tenemos muchos proyectos sobre Les dents, la fermeture des salles pour une période de 3 semaines dans le but d'endiguer la troisième vague épidémique. Le ministre François de Fermé que nous avons. All right, that was a quick tune from 9330 kilohertz up to 10 megahertz WWV and 31 meters. A couple of comments as I went through that tuning session. First of all, the audio from the H501 is really, really fine and superior. Got left and right speaker channels here, and sound just seems to pop right out of the speakers on this radio. It's only 11.7%. Partial results made on one day. The anti-establishment party, there is some solar paver is a concept. The person asked, Ich fahre auf zum last night, and your response was? Well, they weren't specifically talking to me yet. It was them talking to themselves. Oh, okay. And I was overhearing it, seeing how it was progressing. You have been listening to the English Africa sound. Praise be Jesus Christ. Laudetur Jesus Christus.
been good. I need to class يصيح الايه؟ الحال. مرت الايام South Africa on the 17th of September 1995 with the presentation phase of the final document from the First Synod for Africa entitled Ecclesia in Africa. The Polish-born Pope passed away on the 2nd of April 2005 and was laid to rest on the 8th of April. Appointments. The International Committee will observe the International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda. استقامة حياتي عبارة ساعات وقت شهرين extraordinaire pour faciliter la communication avec over the past few days. On Saturday, it emerged that the former Crown Prince Hamza had been accused of plotting to destabilize. Porque ustedes dicen que un reto para la sociedad. Bill hasn't been your respect to me. Dude, right?
À couleur tropicale, nous donnons le pouvoir aux stars et aux talents qui n'en sont qu'au début de leur carrière. Et pour eux, nous allumons toutes les lumières. À l'instant, la Guinéenne Zénab. One song are able to provide water and nutrients in the correct amount for the plant. The best type of soils for growing vegetables because they're able to hold the water and nutrients. US ambassador to Botswana and the US representative to the Scientific and Development Community, SADC. How concerning is the situation? Iront voter le 11 avril, car le vote est obligatoire au Pérou. La décision devrait persister jusqu'au dernier moment dans un pays où un électeur sur 5 décide de son vote le jour même du scrutin. vers des secteurs qui rapportent davantage à cause pour la Chine que la roca. Nous, après avoir déclaré que toutes les possibilités étaient confortables, et vous a décidé de mettre fin au système de l'entreprise qui est comme ça. Succès de convaincre l'entreprise vietnamienne d'Inrich et allemande Volkswagen de racheter son activité. Elle dit représenter cette année, mais n'a pas fait le poids face au géant Samsung et à la concurrence de ses voitures. We've been told about a new airport with the same runway as the old one. Hello and welcome to Newshour from the BBC's World Service, coming to you live from London. I'm James Tomorrow. The military in Mozambique says it is battling control of the combat in the Cabo Delgado province almost 2 weeks after. Tecnología específica para poder llegar. Intentamos trabajar con métodos lo menos invasivos posibles. Hemos trabajado mucho desde el lío con
vehículos operados remotamente como robots submarinos que nos permiten tanto grabar los fondos, tener imágenes de alta definición, como también hacer muestreos específicos de especímenes para poder determinarlos, que es lo que nos ha llevado a, como se ha comentado al principio, especies para la ciencia, como también para poder llevarlos a... norte del mar de Alborán ha permitido a los investigadores del proyecto de Atlas sacar a la luz 12 nuevas especies marinas y confirmar que el calentamiento y la purificación de los océanos pueden alterar la distribución geográfica de diferentes especies. Saludamos a Cubanonga Orejas, investigadora del Instituto Español de Oceanografía y responsable de este proyecto Atlas en España. Saludos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Del Atlántico Norte, tanto del este como del oeste, o sea, tanto cubriendo zonas europeas como zonas de Canadá. Y bueno, cartografiar sus fondos será una de las... Just some other observations, the way this receiver is designed. This is a clear takeoff from the older Grundig portables, such as the Grundig Satellite 500 and the 700 from many years ago. The placement of the volume, treble, and bass controls on the left side. Tecsun likes to place the main tuning and a fine tuning knob here on the right. And in this case, they've placed the sensitivity button, a slide switch, up on the upper right of the receiver. In many respects, this radio is kind of a carbon copy of the Tecsun PL990X. You see the controls for the radio and the MP3. If you're controlling a Bluetooth, using it as a Bluetooth speaker, you see these on the bottom. You see the timer A and B time on the top. Display snooze button is right here on the top surface of the radio. Tecsun has given this receiver a metal bracket, kind of metal bail stand on the back of the radio.
And on the bottom of that stand, you can see two rubber friction wraps, which actually make it possible for you to vary the angle of the receiver. That's how I'm doing this video, but it's not completely stable with those rubber pieces, and you really need to be careful not to knock the radio down. There's no graduated incremental steps in that metal bail, but the metal bail actually is quite a good design for a back stand and kind of exceeds the quality of those plastic stands that many other Tecsun radios have.